Okay. That is for Thursday. Today is Monday, the 6th of November, 6:15. That means it's time for Q&A. Do Q&A every Monday between 6 and 8 p.m. East African. If you're listening to this audio and you have a question about life, about the Bible, about God, faith, religion, you name it, you can always send it to us. And then we attempt a response and send you a recording. Of course, this is recorded. So if you feel there's something that shouldn't be said in a recorded session, please don't say it. Yes, so today we have a question from Priest himself. Usually he's the one answering questions. Today I say responding to questions. But today, Priest, can you proceed, please, with your question? And then the eminent panel here will attempt. Yep. Well, greetings, everyone. My question is, can someone tell me the exact problem with this world? And how or whether we human beings can solve that stated problem? That is my question. Okay. Have you guys understood the question? Problem world, and can man solve the problem? I guess by the problem you're referring to a specific thing. Basically, that big problem you see in the world, then what is the solution? How can man solve it? Have you guys got the question? Who am I talking to? I can hear you, though you're breaking. I'm on the road. My internet is not so good. Stop Mukatonda. Are you there? Yes, sir. But I'm on a hill. There's a lot of wind. I don't know whether you'll be able to hear me. And we can hear you. Or if you stay there. I'd got a good excuse. Yeah, please attempt the question. Yeah, the exact problem with the world. Let me start from a religious point of view. The problem with the world is Satan. From a religious point of view, all problems are caused by Satan, and Satan is busy antagonizing every good thing. And that's why you hear people say it was the devil. The devil is tempting, the devil is sabotaging, the devil, the devil, the devil. So from a religious point of view, it is the devil. Can we handle the devil? No. So that's number one. If we could, then it would have finished him. In Uganda, we have so many prayer points. We have prayer mountain in Seguku. I've ever been there, and people are constantly casting the devil. But my dear, the man cannot be cast because the amount of casting they do to the devil, he would have been finished. By now? By now, the man would have gone, but the man goes nowhere. Every time you hear it's the devil. So the man is still available. And it seems all the casting is in vain. Theologically, the problem of man is sin. Man is in a cage, and he cannot remove himself from that cage. That cage is sin. I think it's the reason most of us understand salvation
by grace through faith, we are happy. I think one time in Matthew chapter 8, Jesus says, when you know the truth will set you free. And I want to think that the day I discovered that my salvation to mean the end of all my woes is by Jesus Christ and Christ alone, I became happier. I normally argue with people who we call law preachers, those who preach the law, that for them, they think that sin is enjoyable. So when you tell people that you are saved by grace, you are encouraging them to sin. But honestly, it is not. I've not seen a thief enjoying stealing. I've not seen a prostitute enjoy prostitution. It is all tears. But sometimes we are incapable of, delivering ourselves from that cage. I one time a lady testified this. I was still young, but I remember this. She was a great preacher in Iganga and Vujiri. The woman used to preach, but she confessed and said that she had prayed and fasted, but the spirit, she called it the spirit of lust, had never left her. She cried. We were in this intercession. She cried. He says every time she even goes for a conference, she must sleep with a man. The woman cried. We felt sorry for her. Even when she's the guest speaker. Even, yes. I think that was one of the most genuine confessions that I've had ever listened to in the Pentecostal movement. But you see, and because, like, I'll give you an example. I was telling people that President Museveni, if I can give him as an example, is a man who is also in a cage. Just imagine if I became the president of this country and I made Peter the minister of finance. I've lost you. I have lost you. I hope I'm not alone. Nange sikyamuwulira. Lost you. Not alone, I can't hear him. Maybe lubaale w'okusozi atutte eddoboozi. abadde babayita nga musirise naye kati mwenna muvuddeyo. Asiga moderator. Twandiyogedde nga waliwo omulala ayogera. Kale bassebo nsirise bassebo. Kale Tom mugire oddamu ekibuuzo sebo. Nicholas wakomawo. Kanzije. Tom alinye kabuuda. Bob. Bob. Sebo nange nvuga naye leero nenga ebbi nvuga. Temweginnyo. Nakusobola okwogera nga nsitolingi naye nga ndowooza previous speaker abadde awadde baseline ennungi. I'll make my submission quickly. Hopefully anakomawo n'ayongera n'azimba. What is the problem with this world? Nze ndowooza we have a problem of love. We don't have love for self, and we don't have love for others. Singa to cracking that code, I think as human beings, we would make this world a much better place. Those are what can we do to make this? I mean, if we have some little of love, genuine love, we would solve most of the problems that we have.
because with love, we wouldn't have these things of war, we wouldn't have all these things of hate. It would really, really go a long way. We would help others who are in need. And the love I'm talking about is not, for your particular group. You love people despite of their, different belongings. So I think, in my view, and in summary, that would do a long way. The problem is there and the solution is there. But as human beings, we are incapable of love. So we need, to have that grace, to have that love from God, for God to give us that spirit of love, that newness. He talked of, when you know the truth, it will set you free. Once the truth set me free, I realized that I could fellowship with, and again, I go back to the religious section. I could fellowship with any. In the US here, I can easily walk into a Presbyterian church, a Catholic church, without having any goosebumps, without having any, and I fellowship with those guys happily than my previous self, where I was centered on, a particular group of people that believed like the way I believe. So because I'm free to interact with anyone, to love anyone, I can go in any group and I freely express myself to those people, even if their views are different from mine. So anyway, that's my submission, and it's centered on love. Okay. The solution is love, according to Bob. Mukwana, you're back. Can you talk? Yes, I don't know what happened, but I'm back. Yeah, the demons you're talking about, I think, came from Can you your hear network. Yes, we can hear me? Yeah, but I have cast it out. you. So yes, Please proceed. yeah, I think let me just conclude and say, if everyone in this world understood Jesus Christ, the world would be a better place. If we all understood Jesus Christ and understood what Jesus Christ has done for us, then it would be better. That is my conclusion. Okay. One solution is love. The other solution is Jesus Christ. Tom is on a border. Those two, don't separate them. No, I'm just trying to list them as you gave them, not Okay. necessarily going into their meaning. So just listing the answers as they were given. Bob wants Yeah. to continue with the moderator. Yeah, sure, Bob. Do you want to? He said he was driving. No, But I anyway, was just the solution of the love thing, which I talked about. Again, as I was just marrying it with Jesus. God is love. God's character is love, and He wants us to have His character. Era agamba atayagala tategeera Katonda. So singa tutegeera Katonda, oba singa tutegeera Kristo, ne tu employing that love, then that's why I'm saying let's not separate the two. But if we genuinely have believed on Jesus and we understand God as He is, then He impacts in us that the newness in us is to love, is really to love. For God so loved the world that He gave. So that's why I'm saying let's not, love equals Jesus, equals God, equals the solution to this world. Full stop. That is from me. Okay, thank you, Bob. Maybe I could give a scripture to Bob to authenticate his assertion. 1 John 4:7-8 says, "Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, because God is love." I want to think probably that's the line of argument my brother Enoch was raising his point. Okay, thank you. I was saying earlier that Isaiah's question is actually very interesting. Depending on who you ask, you may be surprised by the answers, especially to the world's problems. So someone actually today I attended the fellowship here at work, lunchtime fellowship with a friend of mine who is a regular.
Many times I dodge because I have my reasons. But anyway, today she dragged me there and I said, it's okay, I'll attend. But then it is amazing that when you ask some people this problem, they will tell you rather this question. They'll say the world's problem is actually God. I met two ladies who had actually lost their parents within the last 3 years. There's one whose father was actually even a pastor. The guy got sick. They prayed, they fasted, and did all they could, quote unquote. And then the guy died. This lady gave up on God for 3 years. She has just recently started. And when I say giving up on God, it means praying, attending church, fellowshipping, anything to do with God. The second one as well. So if you ask those ladies, what is the world's problem? I think God would be an appropriate answer. This God who is powerful, who is able to do exceedingly and abundantly above all things, why would he take my loved ones? I think God would be an appropriate answer to these ladies. No wonder and I've met a couple of others who think that. Others will tell you that the world's problem is religion. Eliminate religion, it's divisive. Let us just love one another. Let's be human. You know, I've also met those kinds. Then there are those who say, the problem is another race which is not like us. If we eliminate that race, I think we shall be okay. So I'm just trying to expand the question and the answers, of course. It is very interesting, the kinds of... So you guys are Christians, obviously. Your problem is sin, you're theologians. Yeah. It sounds easy. But depending on who you speak to, someone can even give you your solution of Jesus is actually the problem. This Jesus, it's like looking at Uganda. Museveni can do anything. He has all the power. Why doesn't he stop this in this country? So Museveni is the problem. I'm not trying to go to Thursday. I'm just trying to expand the discussion. And so, yeah, so Isaiah, I don't know why you asked this question, but I think it's a very, very important question to think about and also to meditate upon. I wanted us to think, but also myself, I wanted to benefit from all these responses, and indeed from the previous two presenters I have, because did you hear the spin of Nicholas? He gave a religious view and a theological view. I liked that. Because he said that if you ask religious people, and when he gave the religious response, I thought that even theology was covered in that. But he turned tables and said, but if you ask theologians, so I just wanted to underline that in line with those who say that God is the problem. Because those have been nurtured, such assertions have been nurtured by religious views. I don't think they have been nurtured by theological views. But again, theology presents an abstract problem. And that is sin. Abstract in the sense that we are helpless and we cannot even attempt the problem. And when we suggest the solution, that the solution is Jesus Christ, people say, again, you've taken us back to religion. So that is the conundrum in this area. But still we have to shift and shift from those who are not religious, to those who are not religious, and shift to those who are not theologians. And ask, who actually participate in their answers and questions. Because Israel right now thinks that Hamas is the problem. And Hamas thinks that Israel is the problem. And the two think that they can be better if one is gotten rid of, and life can be better. You know, so that's the whole idea. Then Nicholas said that if all people believed Jesus Christ, we would this world would be a better place to be.
I don't know whether he meant by that there wouldn't be any conflicts. I don't know whether that is what he meant. Because, No, yes, what I meant is that people would understand the failure of man to handle certain things, and therefore be able to give room for forgiveness. now Yeah. now I appreciate that. I appreciate that. So because literally actually you have addressed the issue that I was going to raise. Because the Nicholas who knows Jesus Christ and the Isaiah who knows Jesus Christ, and these are two preachers, they fight and get angry at each other. But I think the fight between Nicholas and Isaiah is different from that between Alien Skin and Bobby Wine. and Bobby Wine, maybe. So in the ghetto. So maybe that is what Nicholas is suggesting. Then Bob suggests and says, you people, let us look at love. God has love and install love. We install loving relationships. And that looks like a winning card, really, because you cannot hurt those whom you love, and those who love you will not hurt you. And if they hurt you, you will understand because you know their intentions and their heart and attitude towards you. But still, those who are in love and are loving one another fall sick and die. In fact, they steal from those they do not love and give those they love. But Bob will tell you, no, I am talking that about the love without boundaries, loving everyone. So in essence, Bob is suggesting an impossibility, because we are talking about people who have issues with loving themselves. Did you guys, by the way, know that it is a challenge to love yourself? Yes, yeah. Era Musumba, if you followed my submission, my Yes. first statement was, we lack a love for self. That is the first thing which I said. So you are very right. My apologies. I missed it, but that. Yes, thank you. But now you can imagine, if we are even struggling to love self, what is the problem? There should be a bigger problem. Because when you look at the World Bank and the Federal Reserve Bank, they are looking at a proper economy as a solution to problems of this world. So they are investing all those resources they have into technology, into medicine, into education, to try and correct things. But things are not working, and they are not working. Then when we turn to the believers, like Jethro earlier introduced, really, haven't you ever been, as a Christian, haven't you been angry with God in your own experience? Besides the ancient mythologies, those that we read in the Bible, and even in our ancient cultures, primitive cultures for that matter, don't you think they are right in some, because they have always blamed the gods about almost everything? It was until recently that we came up with the idea of Satan and sin as an opposite to God. But initially it was all God. God is the problem. Yes. Yes, God is the problem, because people, because like that sister of ours that Jethro shared an experience with, you lose your minister father. The man who has been serving God, and you wonder why God could not save the man who has served him for all these years. You get angry with this God. And you see, it is easy to console people who have lost loved ones and they are hating God and tell them, you can't hate God, you're a believer,
those are easy things to say until you lose your most precious one, and God is there. And you knew God was there, really, and he was actually present. And God is audacious enough when you kneel down to talk to him, he tells you that, yes, I was there. But what happened? So these are experiences that have been shared in the Old Testament, in that poem of the book of Job. The wife tells him, deny God and die. This is too much. Someone loses their children after they have spent millions and millions on the children, and children still die, and they are the only children. And then you come and tell them that the problem is sin, and you contrast that with God is all powerful and is all loving. There's absolutely confusion. So what is the problem with this world? What is the problem with us? What is the problem according to politicians? What is the problem according to economists? What are the problems that the doctors and the scientists are solving? What is the exact problem that technology is solving? Are these measures that we have come up with religion? What is the problem that religion is solving? Are these solutions and measures that we have come up to deal with the problem? Have they defined the problem? Therefore, they attempt to solve what they have defined. Or we are reacting against pain. This is what I'm thinking about. I don't know about you guys. Thank you. Actually, as the chair comes in, Sumba, this girl we told you about, who confessed in our lecture rooms that she was a gay. When we interrogated her deeply, it went down to God. She said she was angry with God for killing her parents. Oh no. In fact, she says her father died first of an accident, and the mother died of madness at the age of 5. Oh, no. So she wondered how God could kill her parents in such a way. And so she hated God. In fact, one of the things now we struggled with is to get her appreciate that God loves her, but it was a struggle. So you would even see that even her behavior is rooted in hate for God. It is a reaction. Yes, it's a reaction, yeah. And most of the books that have been written, if you look at those Oedipus the king, those Greek mythologies of the Iliad, always the problem is the gods. The gods. And the Nigerians, most of their books, things fall apart, or everything is the gods are angry. Yes. So yes, I've also understood that angle. Now we are here. NRM will think that the problem we have for Uganda is NOP. And NOP thinks the problem we have for Uganda is NRM. Is the incumbent. They think if NRM goes away, Uganda will become America. Yes. In Which fact, will not the only thing standing between Uganda and America and becoming America is Museveni and NRA. Yeah, exactly. You know, my friend Peter, I don't know whether he's on Zoom today. No, he hasn't come. Yeah, he keeps asking people a question. What problem is your solution going to solve? And I've appreciated his understanding of the problem.
The other time, a lady presented a paper about matriarchal society as opposed to patriarchal and things like that. Interesting, And, yes. yes, and he asked a question: what problem does the matriarchal seek to solve that has been caused by the patriarchal? And the And paper I ended said, there. nobody came to an answer. There was no answer. Two doctors, or Dr. Tohura and another sister, Dr. somebody, they didn't have an answer, but they were Why do busy. you embarrass doctors, you people? No, we don't embarrass doctors. We are just against people who embarrass doctorates. Go continue, Mr. Isaac. Yes, these people are busy showing us how a patriarchal society is the cause of all problems. But when we wanted to know the problem that matriarchal is seeking to solve, they didn't have any. I submit So, here. so what was in the paper? Anyway. Kale. You see, gentlemen, as moderator, I'm sorry. No, it's Because you okay. asked, you asked a very interesting question. What was in the paper? That very question that you've asked is actually asking, is education a solution? Answer, yes. To what problem? Mm. Do you get the problem? Do you get the issue? Yes, yeah, I get the issue. Yes, so if education is a solution, to what problem? And we are quick to answer, ignorance. Education is a key to what law? And we are very quick to answer that ignorance, or the padlock is ignorance. But if a doctor, that is one with a doctorate, isn't it, Mr. Jethro? Is exuding and exhibiting ignorance. And we stuck then to go back and ask the question, what is the problem? That is the whole idea. We have asserted that education is a solution. Problem, ignorance. The educated are ignorant. Look at those premises. So this is a very, very huge problem. Now, if Rwanda and Uganda go and have rebel groups in Congo and they start destabilizing Congo, these are African dictators who are actually not civilized. They are leaders of third world countries. It is therefore understandable when such countries have conflicts and the attempt to resolve those conflicts is war and battle and killing innocent human beings. Why? They are third world countries, 80% illiterates, 80% below the poverty line. You see, 80% sick, not healthy. So it is really understandable when they fight like wild animals. It is understandable. But how do we justify war between Ukraine and Russia? We use the same measures that we used on Africa when Rwanda and Uganda attacked Congo. How do we explain the American Congress and the Senate House defending Israel bombing and leveling down hospitals and killing children in 1 week, 3,000
800 children. Now with Israel, let us just excuse Israel. But how do we defend a congressman in the Congress of the United States, first world country, top notch in everything? How do we explain a leader defending that? Because guys, let me give you an example. An American leader came before camera and said, you cannot believe what Putin is doing to the Ukrainians. He's bombing schools, bombing hospitals, and then he paused within the video. I don't know whether you guys watched that video. And he cried. And you watched it yet, eh? I watched it. And he cried, he paused, shed a tear in one eye, and said, I'm sorry, Putin is a beast. The same leader came back and told the same people, people of this world, and told us that, you see, Israel bombing hospitals and killing children. I don't know how many times I should say this, but that is what they call the war. The war is horrible. The war is dirty. Let me pause and ask you, what is the problem with this one? Moderator, what is the problem, Bernard? Look for that video and you guys, I share it. Several moderator. Let's Tom. Okusinziira ku byogeddwa, obuzibu bwennyini obuluma ensi, of course omuntu tabulinaako solution, kubanga obuzibu obwo omuntu bw'atalinaako solution, omuntu tabutegeera bulungi. Now okusuubira omuntu atategeera buzibu bw'alina bulungi okubanga asobola oku-explaininga solution, I think tukootakoota mu gaalumonde. Era eyo y'ensonga lwaki ffe abakkiriza abakristaayo tubeerawo tuwangaala lwa kukkiriza bukkiriza. Kubanga omusumba bw'abadde agaziya ekibuuzo, so ne ndowooza nti oba oli awo tetulowooza nti Abamerika kyekipimo bo bali bulungi, naye era tebali. Ogenda okulaba nga wakiriko ffe abalina baddiktera tuliko obulungiko okusinga bo. Putin bw'atta abaana, abakazi n'abakadde Ukraine bawulira bubi. Israel bw'ekola ekintu kye kimu eno bagamba nti Israel is justified kubanga they have a right to defend themselves. Hey, Those obuzibu bwaffe, somebody obuzibu bwaffe. forgotten this one. Genda maaso Tom, kitaffe Katonda yalese. Those obuzibu bwaffe tetusobola kubunnyonnyola. Ekizibu ekituluma tetusobola kukinnyonnyola. Si kubanga ekizibu tekisoboka kunnyonnyolwa, naye kubanga obwongo bwaffe bukunuukira tebutuukayo eyo kizibu gye kiri mu kunnyonnyolwa kwakyo. Ngambye nti ensonga lwaki ffe abakkiriza tukkiriza bukkiriza nti tulina obuzibu. Katonda bw'atugamba nti tulina obuzibu, tukkiriza bukkiriza nti tulina obuzibu, ne bwe kiba nga obuzibu tetusobola kumunnyonnyola, therefore ne solution era nayo tukkiriza nzikirize. Naye nze sebo moderator. Tom, otulese otya ssebo? Tetumanyi kizibu kyaffe ne solution tetukimanyi kati ki? Naye yennyini alina ekizibu, mumwesonyiwe.
muganda waffe kati oyagala akole ki ffenna tuli wano tuli stack Tom avuddeko alinga alabye wa poliisi amunoonya. Era wa poliisi ali ku Zoom eno amubuuze. Nedda tewali wa poliisi naye nze byennyonnyodde byendabye byebyo. Kibuuzo kyekyo kiriwo. Okubuuza omutulu nti ekitangaala ekiri wano kya kkala ki? Omuzibe ng'obuuza muzibe nti ekitangaala kya kkala ki? Wamma Peter tuyambe n'ekibuuzo kyaffe kye twebuuza. Sooka Peter omuteeke mu kifaananyi yakajja musajja wattu. Peter tusanze twebuuza nti ekizibu ky'ensi eno kiri ki? Era solution yayo eri ki? Solution y'ekizibu ekyo kyo identifying part B solution eri ki? Kyekibuuzo kye tubadde twebuuza ssebo. Era abantu abasinga bano bakristaayo. You can't hear me. Network yabadde breaking kiri wange nzekka. Okay. Kati ompulira bulungi? Tukuwulira ssebo. Tubadde tugamba nga tubadde twebuuza ekizibu ky'ensi eno kiri ki? Problem. Part A. Part B, what is the solution? Can man actually solve that problem? Kye tubadde twebuuza wano. Era mbadde ngamba nti abantu abasinga wano bakristaayo n'olw'ensonga eyo answer yaabwe eri predictable, quote unquote. Problem C ni solution God, what salvation, eternal life. Naye ekibuuzo ekyo si kyangu nga bw'oyinza okulowooza. Kubanga bw'obuuza economist ayinza okugamba kati abantu abali mu bwavu bwe tubajja mu bwavu ne babeera above the poverty line awo tuli sorted. Bw'obuuza politician ayinza okugamba wangi babadde bakyanyinyonnyola. Ekizibu kituukiriza okulimba. Akati so bw'obuuza kati then nalesemu ne spini endala wakati awo nti oyinza n'okubuuza omuntu omulala n'agamba problem eri Katonda ssebo. Katonda yennyini ye problem kubanga alina amaanyi agajjayo ebizibu bino byonna bye tulina. Tumusabira, tusiiba, twegayirira tabikolako. So Katonda ye problem. So depending on who you ask, omuntu ayinza n'okugamba your solution gwe gy'obadde wali theologian oba Christian. The problem is actually God. Kubanga historically abantu bablaming other gods. Kale the gods were angry. Kale the gods until later wajja wate concept ya sin wa Satan. Tugamba ate Katonda atayinza kuba y'omu akola bino. So it is a very interesting question. Bw'obuuza UN ina bazita SDGs, Sustainable Development Goals, by identifying 17 nti bwe tusolvinga ebizibu bino eby'ensi abasajja kutereera mulimu poverty, education, climate change nga bwe bimanyi ebyo byonna, human rights, so ne internet nayo mweri human right kwegamba. So otusanze awo kati Tom ye abadde atugambye yosanze akyasubmit nti ekizibu kye tulina tetusobola nakinnyonnyola tukimanyi olw'ensonga eyo ne solution tetugimanyi toyinza tubuuza solution. Muzibe toyinza mubuuza emmotoka ya kala ki kubanga olede talaba. So awo tusanze ssebo. Ssebo nsaba okwebaza gwempulidde. Nsanze Musumba ayogera, nsaba omwebaza. Empozi na kano kankayiseewo wotabadde Nicholas ono atubulidde bwe mwali mu presentation yaki matriarch versus patriarch. Olyoka obuuza ekibuuzo naye matriarch eddamu kibuuzo ki? Ako nako Nicholas yakatugambye ssebo nti totya abantu bakulu oba embalasingira mu public. Kati sitandikirawo. Wakiikira bulungi omusumba wo. Alina mpisa. Era ssebo tandikirawo. Naye nga Peter tanatandika waliwo omusumba kyagambye nti abakristaayo tugamba siini naye siini kiri abstract. Kati ffe abali mu theology eno tuyinza okitegeera naye omuntu wa wansi tumunnyonnyola tutya nti sin is the problem ate nga sin kiri abstract. Kati yongereza ku ebyo.
Okay. Itabakasukide ebibuuzo nga 10 genda mu maaso. Muganda nze ndi muyizi w'aba theologians ndi muyizi waabwe ate ndi mukkiriza mu Kristo Yesu. So ate oyawula obubonero ku reality. Nnyo weezijjawo weezijja Akasajja kano katemu nnyo. Nze era yes nze sijja kuyingirira concept ya ssiini nze kale ng'omukristaayo ayigirizibwa nze ntegeera bwe nti ssiini y'embeera ey'omuntu okulonda, embeera ereetebwa omuntu okulonda ekitali Katonda, ensibuko ya buli kintu oba ensibuko y'obulamu. Ekibi tutegeeza embeera eyafubutuka mu ngeri mu muntu okulonda ekitali Katonda, ensibuko y'obulamu. Ekyo bwentyo bwe nkitegeera, era ebyava mu muntu okulonda ekitali bulamu, kufa n'engeri zaakwo. Amagezi ne gafa, entegeera neefa, endabika neefa, endowooza neefa, empulira neefa, okumanya ne kufa, okwagala ne kufa, n'okuzaala ne kufa. Buli ngeri oteeka ebintu mu ttaka ne bifa, okola ebintu ebituufu byonna, ebituufu ne biba nga si bye bivudde mu bituufu by'okoze. Gamba embeera n'efuuka eya kifuula nnenge mu buli ngeri. Nze bwe ntosawo bwenso first omusumba Isaac bw'abuuzizza bwe ntyo nze bwe nsobola okunnyonnyola okusinziira bwe nzize njiga. Ekibi kye ki? Ekibi mbeera. Embeera erwanyisa obulamu. Ekibi tutegeeza embeera ekontana era erwanagana n'obulamu. Ng'obulamu tutegeeza obulungi bw'okuddukana kw'ensi. Njogera Luganda bannange. Yes. Eso nduwulira ssebo. Ddukana tugende mu maaso. Omwana an'amaaso entungo. So okusoma okutegeera bulamu. Ne waliwo embeera ekulwanyisa era ekumenyaamenya, ekumalawo. Embeera eyo kibi. Okuzaala bulamu. Ne waliwo embeera ekulwanyisa, omwana agenda okujja nga mugongobavu, omutwe munene, amaaso gaguddemu, ayina siikoseero, nalubiri, ayina paleti wano, omumwa gweyuzaamu. Buli mbeera yonna erwanyisa obulamu gye tuyita ekibi. Omuntu yandibadde avugira emmotoka mu leeni eteerebbwayo, n'ogenda olaba ng'avuddemu mu leeni. Omuntu yandibadde bw'agenda okufuluma oluvannyuma ng'agenda kufuluma mu mubiri, yandibadde ng'obubi bwe buteeketeeke, waliwo tubuteeka. Naye omuntu n'afuluma mu kaveera, enkuba bw'etonnya n'akayiwayo. Omwana ajja n'asoma okusoma bulamu, naye n'asoma ng'era afuba. Nindaako Tom, nindaako. Kale Nindaako nkyali ssebo mu budde bampadde akaseera. Tom weefuge. Anti olaba siini byetukola. Genda mu maaso. Nze ssebo nnyinnyonnyola. N'ojja n'okola emirimu gyonna, okola omirimu bulamu. Naye n'ojja n'okola emirimu gyonna mu butuufu bwagyo gyonna. N'okola guno, n'okola obutuufu bwagwo, n'okola guno, n'okola obugagga ne bugaana. Ng'okoze owezezza emyaka 45, ennyumba ezimbibwa egaanye,
n'ofa ku myaka 9 ng'ennyumba togifunye. Kwegamba amaanyi ago n'embeera y'obulemu mu buli ngeri na mu buli nsonga kye kibi. Bwe ntyo bwe nnyinnyonnyodde omuntu wa wansi. Kati ssebo ekyo nze nkivuddeko, nze kanzireyo ku kizibu kyaffe ki. Ssebo ekizibu kyaffe kiri ku ffe baani era ekikulu mu bulamu ki. Ssebo nze bwe ntyo bwe ndowooza ekizibu kyaffe ffe nga ntegeeza ffe abantu, ekizibu kyaffe tulina obudobonkamu, tulina obuzibu oba ekizibu ku ffe baani. N'ekizibu era ekizibu ekirala ekyannabansasana ku ekyo, era ekintu ekikulu, the main thing mu bulamu buno kiki. Ssebo ekyo kye kizibu kyaffe. Lwaki ŋŋamba ffe baani? Bw'otandika okutubuuza nga tuddamu nze ndi Muganda, nze nasoma, nze ndi mulokole, nze ndi Munnayuganda, ffe tuli bazungu, ffe tuli blue-eyed people, ffe tuli ba Palestine. Wangi Ssebo? Ambadde sikuwulira, ambadde ndowooza abalala bo bakuwulira naye genda. Peter tumuwulira Ssebo, tumuwulira, tereza network yo. Peter genda mu maaso. Yes, badde ngamba bw'ombuuza nze ani, mangu nnyo nze ndi Mukristaayo, mangu nnyo nze ndi mulokole, mangu nnyo nze ndi Muganda, mangu nnyo ndi musomesa, nasoma, nze ndi mwami wano, nze ndi mukulu wa kika, nze taata, nze ndi ani. Kwegamba byebyo ffe baani. Era kubanga ffe baani tulina ekizibu ne ffe baani, n'olw'ensonga eyo abatali ffe, the other, buli atali ffe era atali nga ffe tali. Bw'aba ali tagasa, tekugamba tagasa nnyo, tetwenkana nnyo, tugamba tali nga ffe. So obuzibu bwaffe tuli ku us versus them. Tulina the othering syndrome nga byonna bitudde mu musomesa wange wa identity kyayita identity. Ffe baani? Abalaalo bali wano mu Acholi, ettaka lya Acholi. Bano tuli ffe Abaganda, lino ettaka lya Buganda. Akaalo ka Buganda kadda. Eno Uganda, eno America, visa. Olina okufuna visa ne bakuteeka emabega w'endabirwamu ennene ng'olinga ng'ekisolo. Oli akubuuliza mu kantu kalinga nga masiki. Ffe baani? Obubonero, nina diguli, kati ate nze diguli nafuna first class. Kati bwe balanga omulimu bagamba twagala wa diguli ate ng'alina first class oba upper second. Bagamba ffe baani aliko obuzibu. Era olumala awo ekikulu kye ki? Awo nawo waliwo obuzibu. Kati ekikulu ssente, ekikulu super power, ekikulu ttaka, ekikulu biwandiiko bya buyigirize, ekikulu kuzaala, ekikulu mukazi, ekikulu maka. Kwegamba tulina ebikulu. Can you imagine ng'omuntu tulina ebintu nga tubiyita main nga bisukka mu kimu, main naye nga bisukka mu kimu. Era ne bisigala nga biri main.
kale sebo genda mu maaso. Omusumba agambye nti yakoze statement n'agamba nti Katonda taddi yakolekera okudiringa naffe mu kusonyiwa kubanga osonyiwa bataddamu kukola ekyo ky'obasonyiyidde naye abanaddamu osaasira basaasire bambi ate wandikoze eki kugamba tuli mu mbeera eyo ya kusaaswa y'abambi kakati n'ettaka ya Palestine kati n'ettaka lya balaalo era bambi kati mufuna visa kati tuli mu bulamu ng'olina endagamuntu naye ng'eweetaaga paasipooti weetaaga birth certificate weetaaga death certificate. Yesu tulokole bwe butyo obulamu bwe tulinamu bwe butyo bwe tuli wano kwegamba birth certificate main death certificate nayo main endagamuntu main ne passport main ne visa main. Weetaaga ne marriage certificate kwegamba eri main ku bufumbo okukakasa nti oli mufumbo sebo eri main. Kale taata ate munaye tukole ki kwegamba oyina main kati nze taata wa Mary yasooka kumpa ebbaluwa yasooka njirina eri main kakati ate ne certificate y'aba Sabbath day naye eri main. Anti tuffe twakugatta oli yakuwa mukazi eyo naye eri main. Kakati owulira tuli mu bulamu nga main esukkamu naye nga main bagamba owulidde ensonga eyo kati sebo solution kwezuula naye simanyi oba esoboka naye yeeyo ffe baani tusobola ddala okuzuula ffe baani. Jethro yatugamba yatusomesa akantu ka identity wano edda nga tukyagenda edda mu retreat naye ndowooza tujje tukome banne tugendeko mu retreat n'atugamba nti oweza emyaka nkaaga oba ebyakiwulidde tuyinza n'otuuka ogenda ng'akyavuga tuyinza n'otuuka ogenda ng'akyavuga akyavuga kati yes twali mu retreat n'omusajja n'agamba nti oweza emyaka nkaaga nga tobangako ggwe oba wali wakatuula bwoti wakatonnya mu nsi ne bagamba ggwe Serubidde mangu nnyo oba okyasituka bwoti ne bagamba oli Muganda oba okyekyusa ne bagamba oli mu Sabbath day oba okyusa ne bagamba kakati mugenda kusoma oba okyekyusa ne bagamba waliwo kye bayita arts oba okyekyusa ne bagamba science nobeeraawo nga tobangako ggwe oli bintu bye wasanga n'ogenda ofa nga tobangako. You die when you have never lived. Mukama atuyambe twezuule bwe tumala okwezuula tujja kusanga nga n'ekikulu tekisukka mu kimu. Kanjogere ng'Omukristaayo ng'ekikulu Kristo ng'ebisigadde byonna bya buwangwa. Nkiddamu ng'ekikulu ye kyokka only and alone nange Yesu nga ye Yesu Kristo ng'ebisigadde byonna buwangwa na kwetetenkanya na kweyiya. Sebo mmaliriza. Sebo tweyanziza nnyo. Njagala kuddayo weyabuze ekibuuzo Sebo Musumba bakuzeemu. Abakulu banzizeemu ate naakola ki? Anti kamanyi lwaki nanno naakola ntya kuba bw'otandikira kwa Isaaka Mukwane yasoose n'ojja ng'osenvula n'oyita mu Bobu n'oyita mu Tomu n'ojja n'ogwa mu Peter n'ogwa mu Jesiro ojja kukizuula nti tusiraanye. Musumba maama era mu Peter ogwamu mugwe anti gwogwamu yabasembyeyo Sebo olulimi ndumanyi naye bottom line Peter nga tannaleeta mu lwali moderator mulaba ekizibu kye tuliko.
banzizeemu kubanga bademonstrate nze ekizibu kye tuliko nti ensi erina ekizibu nga n'okukinnyonnyola obunnyonnyozi nakyo kizibu. Naye nze ndaba ate ekizibu ekisinga obunene ye neeyisa gye tweyisaamu, tweyisanga abatalina. Tweyisanga abatalina kizibu ate ne tweyisanga abakitegedde. Abantu obasanga moderator bafuba. Nogamba mukola ki? Tukigonjoola. Ekiki? Kati tukole ki naawe? Tukole ki? Kyenkugamba kati ffenna tuzuuka ne tugenda tukole kubanga tugenze kukigonjoola. Si kye kituzukusa okugenda okukola? Ne wayitawo emyaka nga 2 ng'okola n'otegeera nti kyekibadde kikugonjoola. Moderator, sagana agenda mu maaso. Mukama yebaze, mwebale bassebo. Nze nabagambye wano moderator nansekera neninda Peter annyonnyole. Peter ng'annyonnyola ekizibu. Gwe twakutegedde wabadde okyayogera wa poliisi najja mukwana yatugambye yakuyiseeko awo. Kambalinde. Wabadde oyogera wa poliisi n'akusanga. Ekituufu kwokukkiriza tukkiriza nti tulina ekizibu. Naye n'okunyonnyola ekizibu nakyo okunyonnyola ekizibu kizibu. Kati kale Teyazizza omusajja wa poliisi Tom. Kale tulina eddakiika 43. Ani alinayo ekibuuzo ekirala kye tusobola okuddamu? Mu ddakiika zino ze tusigazza. Peter nkimanyi olinayo ebibuuzo bye mu question bank yaffe naye era saagala kwongerako kuba moderator. Olina ekibuuzo Tom? Omukkiriza omukristaayo bw'agamba nti Katonda agamba ani? Agamba ki? Era Ssaabakabona Jjumba bw'agamba nti Katonda agamba ki? Agamba ani? N'omunaddiini omulala bw'agamba nti Katonda agamba ki? Agamba ani? Neyanza ssebo. Ekibuuzo ky'omukulu mukitegedde bannaye. Bw'ogamba Katonda oba ogamba ki oba ogamba ani? Petero kantandike naawe ssebo. Bw'oba okitegedde that is kyabuuza. Abuuzizza nti omukristaayo bw'agamba Katonda aba agamba ani era agamba ki? Omukristaayo bw'agamba Katonda aba ategeeza omuntu ng'omuntu sitegeeza human being naye kye kigambo kye nninawo mu Luganda. Omukristaayo bw'agamba nti Katonda aba agamba omuntu ataatandika era atakoma eyatandika obulamu ng'atonda ensi era eyanunula obulamu. Omukristaayo bw'aba gamba tuba tutegeeza omuntu omusukkulumu ataatandika eyatandika obulamu era eyanunula oba eyalokola obulamu. Ekyo ssebo Bannaddiini ate yaba agamba ki bw'agamba Katonda? Bannaddiini simanyi bulungi, omanye engeri
Peter wabeerako munnaddiini ssebo. Sebo ye tamanyi era tabiwuliranga nako naye nfe eno. Yabeerako munnaddiini ssebo wategeeranga ki ssebo mu bukyali mu ddiini totubuzaabuza. Mudiini. Okay, mbadde kale mbyerabidde naye musumba bw'asese n'anzijukiza. Owulidde sabo bwe twalinga mu ddiini Katonda twategeezanga era omuntu nga sigamba human being omuntu atika ali awo omukambwe atasalikako musale omukambwe anoonya okutumalawo okutwokya okututirimbula batugumbula naye nga bwe yafunamu Peter to misrepresentinga ddiini. Ssebo nze eddiini gye nali bwentyo bwe nali mmanyi era naye n'atukwatibwamu akasaasasa n'atuweereza omwana omu n'asigalayo eri nga tasalikako musale. Akasajja kano wanne. Okitegedde kati omwana n'ajja wano. Peter tomisrepresentinga kintu ekyo. Teyaweereza mwana. Omwana yamwegayirira n'amugamba kale bw'oba onoosobola genda ye nga omukulu tabiriimu. Kaakati ekimwonoona ekintu nedda naye nga kati oyo ate wali yali bwe yamala omuweereza kakati oyo omusajja oyo ekifaananyi kya musajja oyo omukambwe oyo kakati ate ng'alina byatubanja bye tulina okukola kale asanyukemukko alabe bw'aba wakunyiga leero akusigazeewokko ati ng'okuwa ekimu eky'ekkumi weekuuma obutenda naye bwe kiba kikuyitiriddeko n'okozesa akasabbuuni osiiba n'osaba n'akusonyiwa n'omusuubiza nti ekimu eky'ekkumi kati nja kukuwa ebitundu 3 bya 10 bw'onsonyiwa ku luno. Owulidde yoyo ssebo Katonda oyo naye kati oli owa Tonda simanyi bulungi naye nga kuno era okuli abasamize bano bamuyanja yanja abo bamusoke n'amannya balina g'abasamize bo basobola okutubuulira. Kati ate eryo Serubidde ligaba ddagala. Serubidde ate ye kabaka w'abasamize bonna. So bano bamuyanja ne musokesoke aba amannya ga bakatonda abo abeegundi abo bo bajja ssebo tunnyonnyola naye nze ssebo ow'eddiini mukunnyonnyodde naffe abakristaayo gwe tugamba naye munnyonnyodde ssebo. Ssebo tweyanzizza nnyo Ssemwami Serubidde mugabi w'eddagala. Bob gy'oli wamma kisajja kitulumbye. Peter yeerabidde nti erinnya Carl Peters musambwa muzungu akyerabidde ekyo. Bob gy'oli wamma. Taliyo. Kitaffe mu Katonda. Kitaffe mu Katonda yabuuseeko dda Bob tasobola kwogera. Ani bano abayingira ogundi yaffe. Kitaffe mu Katonda yadde amaddeko. Ne Ivan Wonkale. Isaiah. Bw'oba ogamba Katonda se bw'oba ogamba ki? Era munnaddiini ye aba agamba ki? Era n'ettonda aba agamba ki? Kaakati abantu abakristaayo nga nze bwe tugamba Katonda kuba tugamba ekiramu ekitatandikangako kubeerawo.
naye ekyaliwo emirembe n'emirembe. Mu ekyo ekiramu nga mwe mwava ebiramu n'ebirungi n'ebituufu n'ebyokwagala byonna. Ekyo kye tubeera tugamba, kye tubeera tutegeeza ffe Abakristaayo. Era ffe Abakristaayo tulina enkolagana n'ekyo ekiramu. Enkolagana eyo ng'etandikira ku ssa erigamba nti obulamu bwonna bwe tulina buva mu ekyo ekiramu. Tubeerawo tutambula era tukola byonna bye tukola olw'ekyo ekiramu kye twayita Katonda. Tukiyita Katonda lwa nsonga nga tujuliza ensibuko yaffe nti ekiramu ekyo kye kyatutonda. Ekiramu ekyo kwagala, ekiramu ekyo magezi, ekiramu ekyo bwenkanya. Ffe kye tubeera tugamba bwe tutyo, kye tutegeeza bwe tugamba Katonda. Naye bw'otubuuza lwaki tukikkiriza ate ng'omulokozi nga tukunyumira nga tugamba nti ekyo ekiramu kyatonda omuntu alinga ffe, alina obusobozi obw'okulonda. Olw'okubanga kiramu kyakwagala, ffe bwe twalonda ne tulonda okukivaako. Bwe twalonda okukivaako ne kijja nga kitugoberera, kiteesezze enkolagana yaffe eyaliwo eyaggyibwawo okulonda kwaffe kwe twalonda. Kakati okuva kwo ne tuyingira mu nkolagana esukka obutonzi, ne tuyingira mu nkolagana n'ekyo ekiramu gye bayita ey'obulokozi. Kati twakikkiriza kubanga kyafuuka kirokozi kyaffe, nga kitulokola okutuggya mu kufa okw'emirembe n'emirembe, nga kituzaayo mu bulamu obutaggwaawo buli obwakyo, kubanga bwe bulamu obuva mu kyo, mu ekyo ekiramu kye tuyita Katonda. Kye tuyita Katonda. Kati ffe Abakristaayo tulokoka lwa kukkiriza, lwa kisa, so si lwa bikolwa byaffe. Era ffe tetugenda mu musango. Bwaba nga walibaayo omusango, ffe tetugenda mu musango ku lwa nsonga ffe tetulina byakuwoza. Ffe gwatusinga dda, y'ensonga lwaki twakkiriza Yesu. Ekiramu ekyo kye bayita Katonda, ffe gwatusinga dda. Amen. Kaakati ffe bwe tugamba nti nno Katonda, ffe ekyo kye tubeera tugamba. Mwami moderator n'omukulu yabuuziza ekibuuzo. Ffe tubeera bwe tugamba no Katonda, ffe ekyo kye tugamba. Eddiini wamu n'oli omusajja owa Tonda, tondizimu. Si oyo mwami Tom. Eddiini ye tebagiyita tondizimu, ey'abo abasamize. Kakati abo bombi bakkaanya. Bakkaanya. Bo bayigiriza bwe bati. Bakkiriza nti Katonda ow'oku ntikko y'ensibuko ya buli kimu era ye yatonda ebintu byonna. Ekigambo ekyo mukiwulirize, Katonda owaawa? Wawaggulu. Ow'oku ntikko. Bakkiriza nti ye yatonda ebintu byonna. Kaakati era bakkiriza nti Katonda oyo tali omu, waliwo bakatonda abalala abali wansi we. Oli owa tondizimu n'eddiini zonna. Oba okuggyako Abasiraamu naye nabo tunaabatuukako. Kati bo bakkiriza nti Katonda oyo tali yekka, ayina bakatonda abalala. Bakozesa. Kaakati oli wa tondizimu ayogera ku balubaale abalungi
n'emisambu emirungi egy'abajjajja baabwe ne bakatonda bamusoke baani bo bwe batya. Naye nga muwanga gyali ku ntikko. Kati eno mu ddiini nabo balina Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo. Kakati awo bakkaanya. Awo bakkaanya. Kati awo bakkaanya ti bakatonda Katonda ku ntikko gyali naye waliwo ne bakatonda abalala. Bakkaanya nti Katonda oyo ow'oku ntikko ayagala okulokola abantu n'okubataasa. Wabula ataasa abo bokka abawulize. Era abo abawulize abateeketeteekedde ensi ey'okwesiima. Abamu bagamba nti mw'eyo ensi ey'okwesiima mulimu n'embeerera. Omusajja omba kuwa embeerera 7 n'ogenda ng'opasula. Saba okupasula opasula kintu kibadde kitungiddwa. Moderator, abayaayo ba muting, tuli mu bintu ebiri serious. Kakati ku nsonga eya Katonda ayagala abawulize amadiini netondi abayaayo ba muting moderator, abayaayo bangi ku kkoolo ate tuli mu kusomesa nsi. Bayayemu mwefuge. Kakati ku nsonga eyo ya Katonda ono ataasa abawulize amadiini gonna gakkaanya era eddiini etudde ku buwulize. Era Katonda oyo era yavunaanyizibwa ku kubonereza abo abatali bawulize. Kati enzikiriza ezimu zikiriza tuno waliyo sitaani, naye sitaani oyo Katonda y'omu yamuwa obuyinza. Ekitabo kya Yobu agenda abonereze abantu. Era ensonga kizigamba nti Allah bwageze. Ekigambo ekyo ekya Allah bwageze Abasiraamu beesigwa ekyenkaniddeawo kukyatula, naye n'amadiini amalala gonna gaggamba nti ensonga lwaki edduuka lyo lyayidde waguddewo ku lunaku olukyamu. Ekintu ekyo kikkirira kubanga Katonda w'eddiini agaba omukisa, agaba ekikolimu, ajjawo aleeta ajjawo ekyamateeka 25 ne Isaaya 45 olw'omusanvu agaba obulamu ali atwala butwala. Era kyova olaba mu makanisa g'abalokole bangi omukisa bagenda gusaba eri oyo akyagulemedde. Buli muntu atalina mukisa lwa nsonga Katonda tannaba gumuwa, n'olwekyo olina okugenda osaba osiibe, ogende ku nsozi weerumye. Katonda akutte emikisa gy'agite. Ekyo ekintu kyekimu bassebo ne bannyabo mu ddiini z'abatondizimu bano abasinza balubaale. Bw'oba oyina ebizibu bajjajjaabo banyiivu, genda olime ku bijja. Bw'oba olina ebizibu bakatonda banyiivu, leeta enkoko n'embuzi tusaddaake. Kakati eddiini bw'egamba Katonda, ekyo kyebeera egamba. Eba egamba omusajja gwe mukolagana naye ku buwulize. Era eddiini zonna ogibeeramu n'okola byonna ebituufu n'olindira olunaku lw'omusango. Era eddiini zonna zirindiridde olunaku lw'omusango. Kyova olaba oteekwa okwenenya ebibi by'okoze ng'omanyi n'ebibi by'okoze nga tomanyi, naye nga ye abinootinze kubanga ye aba anootinga. Era ku lunaku lw'enkomerero Katonda ow'eddiini agamba nti buli muntu bagenda kumuwa ebimugwanira.
bye yakolerera. Era bannaddiini ku lunaku lw'enkomerero bagenda kukungula bye baasiga. Kubanga eddiini yeeyigiriza nti kyosiga ky'okungula. Era munnaddiini bw'afa tukuŋŋaana ne twegayirira ku lulwe nga bwe tumuziika. Eddiini ezimu zibuulira n'omufu, zimuwa n'amagezi ku lugendo lw'agenda okuyitamu ng'agenda okusinkana Katonda. Ne zimugamba nti bw'onoova wano ogenda kusinkana malayika bw'eti, ogiddamu bw'oti, ejja kubuuza bw'eti, oddamu bw'oti. Bw'onoova awo endala gy'onaddamu osisinkana yakumeggana nayo, tukusabira ogimegge kubanga yeri wakati wo n'oluggi olutangaavu. Olwo omuntu ali mu lugendo olumutwala ewa Katonda oli. Eddiini endala zigamba abantu abalina abantu baabwe abaafa nti muleeteeyoko ekitambiro, tukole wano ekitambiro ky'abo abaafa, muleete ne ssente. Abantu bamwe abaafa nga bali mu kifo ekikyamu eky'okunyigizibwa, tubasabire bakyuse ekifo, kuba Katonda gwe bagenda okusinkana ali eno abookya. Naye kakatufe bwe mutuwa ssente oba n'ebirabo, tusobola okwogera ne Katonda ono n'abakyusiza ku bifo. Kakati munnaddiini n'omusamize bwe bagamba Katonda, ekyo kye babeera bagamba, era bakkaanya ku nsonga ezo. Nedda tuyinzaga nti eddiini ekkaanya n'obusamize. Obusamize bubaamu okuloga. Tewaliyo kye bayita okuloga mu busamize kwe kusabira abalabe bo obubi babeeko obubi, n'oyita bakatonda bakose abantu abalabe bo. Okwo si kwe kuloga okwo? Kakati eddiini zonna zirina omwoyo ogwo ogw'abalabe baffe Mukama, Bwana n'abalabe baffe bawangule. Eddiini zonna zirina ogwo omwoyo. Obukristaayo bwokka bwe bugamba nti mwagalenga balabe bammwe mbasabire bulungi, Bukristaayo bwokka. Eddiini zigamba nti abaana b'abalabe baffe, Zabbuli 137, bakuba emitwe ku njazi batike. Yatike. Eddiini bwetyo bwegamba. Balabe bakuba amannyo gabongoke. Eddiini bw'eba eneebuulira enjiri ng'eyagala kukyusa abantu, wano waliwo eddiini yasimbibwa ku kiso n'omusaayi. Ddiini namba ya Buyisiraamu, nabbi yabuulizanga kiso, n'akyusa ensi nnyingi ng'akozesa kiso. Bwe waayitawo ebbanga, eddiini endala eya Christendom naye neekwata ekiso, be bayita Christian Crusaders. Abo nabo baali babiso, baali bandukula ekiso kya Muhammadi ekyasooka. Bombi baali bakozesa ebitabo ebyenzikiriza. Ba Christian Crusaders baali bakozesa Bayibuli. Ba Muhammadanians baali bakozesanga hadisi n'ebiwandiiko bya Nabbi. Ne Kurani ndowooza yali ewedde. Kakati eddiini bwetyo bwekola. Kati bwe bagamba Katonda, ekyo kibabeera bagamba bassebo ne banyina. Kati bino ebirala ebya gundi eby'enkola y'emirimu bitambulira ku mannya 4Ms. Ndowooza ziri nnya, kandi abo bannaazijjukira zonna nga mpunzika. Eddiini ezimbye ku morals. Eddiini etudde ku materialism. Eddiini etudde ku magic.
Eyokuna njerabidde Mukama ndowooza naagijjukira. Ogambe morals naki? Morals, Magic. materialism, magic. Eyokuna njerabidde Mukama naye ejja kujja. Magic eyawukana ku miracle. Anti yeeyo miracle. Oh, okay. Yeeyo miracle. Mukama yeebazibwe. Eyokuna etudde ku method. Bwana ayira waziwandika zituwandikire tuleme kuzeerabira tulizitubinga mu future naye eddiini okwo kwetudde kati banaddiini bagamba muno Katonda baboogera ezo mannya. Eddiini egamba nti ogenda kulokoka lwa mpisa zo. Era ogenda zikirira lwa mpisa zo. Eddiini bw'egamba. Eddiini egamba nti okakasa nti no kati Katonda akukkiriza ogenda kufuna materialism. Prosperity gospel mwali mugiwuliddeko? Sebo. Aha. Kyovula buli ddiini yonna gyeva n'ekoma ezimba ebintu ebiri materialistic ebiri prestigious. Kubanga bw'okakasa nti Katonda waakola. Awo Ibulayimu n'abeera wa mukisa nnyo n'abeera mugagga n'ensi n'eba nga tekyamusobola kubanga Mukama yali amuwadde omukisa. Ebyo byandika mu biwulire ebyo. Sebo. Eyo ddiini. Eddiini etudde ku magic. Eddiini tegoberera mateeka ga universe nedda. Eddiini emanipulating amateeka ga universe nejjamu magic. Ekyo n'ekiyita amaani. Ekereziya Katulika ejjudde abatukuvu abaakola ebyamagero. Obuyisiraamu bujjudde baseeka mu history ne mu hadisi zaabyo abaakola ebyamagero ebyewuunyisa. Obusamize buli ku magic. Busamize ajja atambulira waggulu mu bbanga bw'ati. Kati njogere ku Pentecostal movement gye mba njogerako. Ani agenda kati mu church ku Sunday nga tagenze kunona kyamagero magic? Musumba asawa kubuuza Sebo. Ate yeri mu bufere. Bayombye buyombi. What magic? What magician? Buuza Sebo. Musumba mbadde mbuuza. Yesu Kristo yatambulira ku mazzi. Oyo si magiki wewale nnyo. Ate anagambye tino materialism mbi. Gwe kyogamba toyina mmotoka, toyina nju, ani agambye tino bibi. Naye nkulaga Yesu bwe yakola ebyamagero yabisimba ng'omusingi ogw'okukkiriza kuba yagaa nti omulembe guno ogw'obutakkiriza gwagala obubonero. Obubonero bw'abaki? Bw'abatakkiriza. Kati eddiini tekkiriza. Ebyo bye naakwogerako byonna tekuliko na kintu n'eki kyakukkiriza. Morals, materialism, magic, method. Ebyo byonna byonna bye njogedde tekuliko kyakukkiriza. Waliwo n'eddiini emu mwene ensi eri mu emu ey'okuna bagiyita Methodist Church. Mwirwa ki bagiyita Methodist Church? Sikirowoozangako yadde. Kubanga ekyo mwe muva ekyo kye bayita dogma ne doctrines. Enkola y'ekkanisa eno. Ekyo mwali mukiwuliddeko ekyo? Ekyo kye bayita kijjukidde neneekisiwala. Weebale nnyo. Ekyo kye bayita eddiini. Bateekwa okuba ng'abantu balina enkola ng'ate bagigoberera okutuusa okufa.
omugamba nti omulimu guno gwegenda okukutaasa n'agamba nti nandigugize naye ndi mu 7th day ku Saturday sikola waakiri obutamala diguli methodology eyo kibayita eddiini nali nfudde n'omubuuza kakati ogenda kukola otya n'akugamba nti magiki kamala omwaka naye magiki ejja kubaawo ngenda kusaba magiki ebeewo mirako akutudde mu M kati ezo M zonna zikola concurrently eba naye waliwo babeetaaga okuba embooko ku lubuto bobu tozanyisa sitaani okuba babwerera bononyi ba Mukama tozanyisa sitaani ezo emu ennya bw'oba ebirala byonna byenjogedde obyerabidde tobyerabire ebyo bye bikola eddiini zonna zitunuulire era ogenda okulaba nga oba onyumya n'omuntu n'ogamba I am believing God for a miracle, I am believing God for a miracle. Naye nga bw'okola analysis ku bintu bya believing God for a miracle bintu byakukola because there is a process and a procedure for that. Me I am believing God for a miracle. Miracle center pa kibadde akitodde kibadde ekyamagalo kimutomedde magiki miracle money muwanika simu zammwe kati kebera mobile money kweziri musumba wawe kweziri magiki bannange ebyo biri mu ggwanga eyo yeddiini biri mu ggwanga lya Uganda biri mu nsi yonna eyo kibayita eddiini ate yakubisanga abantu amasannyalaze kati gwoli ku mufere naye ate ekyo ky'obufere ekyo yali akapitalizinga ku idea eri mu bantu eya magiki abantu bakkiririza nnyo mu magiki kasita omuntu akola obukodyo n'akubasaba n'akola ki kati singa wongo ono azze wano mukama waffe yebazibwa leero azze wongo ono muganda waffe kwa iTiS singa mulaba ebintu wongo byakola mu bbanga mu bintu bye ebya martial arts wongo n'afuuka musumba n'abikola ku kituuti n'agamba abantu nti mukama agenda kutumbiza nga bwe ntumbidde abantu bajjula kyaki banemba buwulira mazima ebbi toseka mwanyinazi oyo wonga agenda ne mugulu ng'ayita mu siiringi nze babuulira nze mugende mulabe vidiyo za wongo oba timuzina nze jja zibasindikira mulabe wongo ebintu byakola ebintu byennyini bye tula mu firimu ono omwana abikola mwajja kutumbiira naye kati njagala ajje mu kyaki wonga ajje mu kyaki akole acrobat sezo abagambe nti mu linnya lya Yesu ogenda kuba omulabewo bwoti ofune ne ssente nsumba tukole kyaki ebbi muggulu tugenda kubeerayo ffe swita tufaayo ojja kiraba bino bye tubuulira ojja biraba mugasajjamu kambalidde mu ggulu akambala mupiira n'akala abantu awo warrior Christians in the Lord. Ebyo bwabikola ate kati singa byenjogera biri wala nnyo mujjukira Kakande bwe yakangakanga nga abantu bati ne bagwa ku ttaka ng'era alinga akola ku ngufu ka vidiyo mwakalabako bati mwakala nakati akyabikola abantu bakkiririza mu magiki kati bakifuula bakiyita miracles bwe bakiyita nolwekyo kasookola obukodyo bwonna abagoberezi nga bajja kubanga abantu omuntu kambabuulire basebo ne bannyabo kino mukiwulirize bulungi omuntu ekintu kyokka kyatazaalibwa nakyo bukristaayo eddiini azaalibwa nayo Musumba wanjita kati ennaku zino ate bakitadde nakulevo ndala ono bobu lekasooka nnyonnyole wanji bobu waliwo bakitadde ku levo endala okimanyi nti kati ebyamabegero babipulaningira mwaka mulamba abasumba abo ne bafuna abantu ne bagenda ne beekebeza ne baleeta n'ebbaluwa okuva mu ddwaliro nga bapulaninga ekyamagero kibagenda okukola omwaka nga guweddewo
kati ennaku zino babeera na mu community namwe ne mugamba muntu oyo nno tumanyi kubanga luli abantu bagambanga nti abo abalema be bawonyeza kati tubamanyi babajja wakati sebo baba planting abantu mu community for a full year such that testimony ebeera authenticated by even kubanga bakizuula nti omuntu bobo kubanga bakizuula nti omuntu ekintu kyokka kyatazaalibwa nakyo bukristaayo nga kyetukeza mu ekyo kukkiriza naye omuntu azaalibwa n'eddiini. Dawudi kyeyagamba nti natondebwa mu kibi ne mukoonona mange bwe yanzaalira. Bwesebo ne bannyabo mwazaalibwa n'eddiini kyova olaba zino emwenya zibakolera ova ewaka nga bakuyigiriza empisa era nga bakuba emiggo gya mpisa era nga bakuwa ebirabo bya mpisa. Sibo nti bwe twava ewaka ffenna. Kati n'ogwa mu ddiini negamba nti ne Katonda naye agenda kutwala mu ggulu ku mpisa n'okulaba otyo. N'okula ng'olina kuŋŋanya materials. Actually empisa mu buwangwa empisa zigeragezebwa na empisa ddiini empisa. Kubanga iyo na ddiini kyetugamba nti nno empisa mbi kubanga era mpisa si kye tugamba naye eddiini efuula empisa enno n'egenda okwagazisa Katonda n'okukyayisa Katonda. Otegere kitugamba so mikwano gyange abantu kasita bagamba nti nno Katonda nga bali mu ddiini baba bagamba ekyo neyanziza basibu ebanya Omuddidwamu yabuuza ekibuuzo. No. Ebyo olina kyotadde mu chat. Sooka can you expound? Can you talk? Ebyo abadde ayogera ku kya healing. I've seen it on a personal friend's wife, moreover ovarian cancer now with 2 kids. Mwabavuma magic. Ebyo abagambye alina example eyaddala. Anti moderator nsonyiwa nkuyingiddeko wadde okyayogera. Jangu dakika zituli jangu. Anti kakati ye ebbi tali yekka tuli bangi tuli ffenna naye njagala kurectifyinga ekintu kya miracles abantu bakitegeere nti tetuwakanya nti no teri miracles nti bonna baffere nedda miracles gye ziri ekyo si kyetuwakanya era oyo omuntu gwe yalaba eyawona nga bamusabira yawona ovarian cancer bwagambye awotyo era n'amalwaliro gayina abaawonera mu malwaliro kakati okuwona wonna we kuli mu nsi ey'okufa okuwona kyamagero n'olwekyo ebyamagero gonfulidde gankiddemu bano tebatera kunfulira okuwona wonna we kuli mu nsi ey'okufa kyamagero n'olwekyo ebyamagero gyebiri eddiini efuula ekyamagero enkolaganayo ne Katonda era n'ekuleetera okusinza Katonda olw'ekyamagero. Kati bwe kiba ng'oyo yawonera mu kkanisa asinza Katonda w'oyo omusumba yamusabira ekyo kyo tewali kwegaana ekyo si kituufu ekyo bannange. Ng'omulwadde yawonera mu ddwaliro bw'ateeka okusinza omusawo eyamujjanjaba musawo gundi olina kizibu kitugende wa musawo gundi aweebale nnyo kakati obuzibu kati waliwo obuzibu awo okusinza Katonda wa Pastor Isaiah yakusabira n'owona ovarian cancer n'okusinza Katonda wa Dr. Morino eyakujjanjaba n'owona ovarian cancer waliwo abo obuzibu
bw'oba osinza Katonda tewali. Ate era tewali buzibu Pastor Isaiah kusabira n'owona ovarian cancer ng'ate n'eri Dr. Mulino naye bwakujjanjaba kakati olwo attribution eya healing okiteeka kwani? Kati ffe twogera ku muntu atagenda wa Dr. Mulino ye n'agenda mu kyaki anti kyekyamagero kya FBA kyabagambye. Nze nakirabako omukazi bamusabira kati alina abaana babiri. Era FBA ne gye baakebeera omukazi oyo talina ovarian cancer yaliyo n'empapula yazira. Kubanga oli mukwano gwe. Hibo bujulizi Omuntu amumanyi temwonoona ya kintu. muntu amumanyi bananga abantu tubasabira ne bawona ekyo kituufu. Naye bwe tusabira abantu ne bawona kifuula Katonda waaba batusabidde okubeera omutuufu kubanga mponye. In fact okuwona kwange kyekifuula okubanga Katonda mutuufu kubanga mponye. Yongerako na kino Isaya. Abasamize nabo baafuula emisota mu Egypt nabo emisota baagifuula. Anti abantu bawonera mu masabo. Ono ovarian cancer gwagamba ne musawo abantu bamuwona. Isaya. Wangi? Tekisoboka kubanga mu medical field waliwo abantu abafuna ebirwadde nga cancer bali n'ebirala nga tebategedde nti babifunye ne bawona nga tebategedde nti bawonye. Tetumanyi ky'obuuza. Bebasinga obungi. Kyembuuza kye kino nti omuntu tasobola kulwala bulwadde ye kennyini alwadde n'atabutegeera nti nabulwadde naye n'awona omubiri ne gulwanyisa olwa dizayini yaagwo n'enkola y'obutofaali anti bw'aba abadde asaba Katonda yamuwonyeza nga tasaba kubanga tategedde nti yalwadde then abatalwadde. Oluvannyuma abasawo bakozera obutofaali bagamba nti wali walwaddako ekyo walwalako ekintu gundi. Sebo kankuddemu. Sebo omubiri gwaffe gulina obusobozi obulwanyisa endwadde. Era kyoyogedde kituufu endwadde esobola okulumba omubiri gwo ne gugirwanyisa n'otamanya naye ffe ng'abasawo tujja kukebera omusaayi tulabe nti historically wali obadde ofunyeko obulwadde bwe buti gwe nga tewamanya na kumanya naye ng'omubiri gwabulwanyisa ne guwona ne gusigaza abasirikale abo betulaba. Naye kati gwe Bob wamu ne Tom ekizibu kye mukoze mukimanyi. Mwe muri mu kwogera byammwe by'amagezi ffe twogera ku Katonda gwe tusaba era Katonda oyo akozesa obutafaali obwo ffe kye tubagamba ffe bamiraku. Anti mbadde ngenda kwongerako nti tekisoboka musumba kusabira muntu alwadde bulwadde ng'obulwadde obwo bugenda kuwona ne bwaba nga tasabye. Kati n'ekimponya lwakubanga ndi wa ddiini eno kubanga Katonda ateeka obukuumi ku baana be mwe muli munye ya Katonda abakwatako abaakutte ku munye ya Mukama ezo ennyiriri muzijjukira. Yes, Sebo. Era tubadde tumanyi era Mukama yazikolera. Naye n'oyo Katonda alinda okumusaba alyoka awonye naye Katonda wa buzibu. Kale kakati gwe genda ng'oyomba naye ffe tugambye nti kansa yawona nga tumusabidde. N'olwekyo buli muntu alwadde kansa ne bw'otagenda mu ddwaliro tulina wano Katonda awonya. Ekibi FBA kyatugamba yamanyi mukwano gw'omu kati nze nyina bakwano bange abala basatu mbaleete mukwano gw'oyo tubatwale oli gye yagenda kubanga ekkanisa bwe zityo bwe zijjula amakanisa g'amadiini bwe gatyo bwe gajjula. Oba nange mutegeera kye mbagamba. Nkogoberera Ssebo wadde entambula. Kakati bwe kiba ng'oli twamusabira n'awona kansa buli wa kansa tumuleete tusabe. Naye bannange Ebbi nkomye wano okutegeera meseji ya Ebbi bwe mugiraba bannange nkomye wano mwebale nnyo mwebalire ddala. Obwedda tumanyi tumenyekana kyamagero naye omuntu yali mu ddwaliro. Ekino ekyano bandi kikola ntya mu atukubye omuggo. Naye Ebbi
kino Tuli bantu ekyatto bakulu. bandikikola ntya ekyo kye mbadde nkugamba musumba mbu heaven is the goal totuwulira. ebiwola ngenda kutuga sikukwatako mweraba mubere bulungi Musire bulungi obudde bwaffe buweddeyo. Omusumba wa mirako ono naye bamu kino ekyana nedda mbu good night ebbi wakafa gulabe yagambye iPhone mukkiriza owakana simanyi